sports badminton, first prize Ganesh and Navrang Babu. Is Akshay and Vikas. Vikas and Akshay. Second prize for. Pradeep and myself, Pramod. First prize. And runner-up Ganesh and Navrang Babu. Second prize Ganesh and Navrang Babu.
present here and who have not been able to collect the prizes, please let them know. They can come to the backstage and collect the prizes if it is today. If not, they can reach out to the management committee and then it will be shared with them tomorrow. We will be starting the cultural programs in the next few minutes, starting with Deepachane and a prayer song. Please bear with us a few minutes and we will get started. A very warm welcome to all of you. We will kickstart the cultural programs by lighting the lamp. To light the lamp, we invite representatives from all the 5 management committees that we've had. So we welcome on stage Mrs. Neeru, Mr. Krishna, Mr. Vittal Shetty, Mr. Akshay, and Mr. Muni Prakash. कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपं तस्य नास्ति तरिणाणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं. We will start off the event by invoking the blessings of Lord Ganesha. So we request Amita, Pratima, Ramya, Akhila and Bhavya to please proceed with the... अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा गणेशं भजे मा गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ध्यानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा गणेशं भजे मा जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशम् जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा गणेशं भजे मा All the winners of the water sponge relay request you to please come on stage. The first prize winners are Pratima, Latanti and Kartika. Kavitanti, Smita and Anushri.
prize goes to Chitra, Shweta, and Shrila. It brings us so much joy to welcome you all to this vibrant celebration as part of Sanskriti Habba, a celebration that brings together not just talents and traditions, but hearts and histories. The theme for this evening is something very close to the soul of India: unity in diversity. Vaivyadhyathelli ekate. That's not just a phrase, it's who we are as Indians. From the snow-capped mountains of the north to the sun-kissed shores of the south, from the deserts of the west to the lush valleys of the east, India is a land of many colors, languages, and stories. And yet, at the core, we are all one. And this evening, our cultural journey across India will be led by very two special MCs, young, bright, and full of enthusiasm. Meet Swarnika, a young NRI visiting India, rediscovering her roots and exploring the culture she's always heard from afar. And by her side is Suraj, our very own local star, someone who lives the Indian experience every single day and will be her guide through this entire journey. Together, Swarnika and Suraj will take us across the length and breadth of India through dances, songs, costumes, and stories from the states that define our nation's diversity. You'll see how beautifully different we are and how strongly we are united. So sit back, relax, and let your hearts travel with them across a land where every corner has a story, every rhythm has a soul, and every tradition has a heartbeat. Thank you all. Namaste and good evening, everyone. Did I get that right? Perfect. Namaskara and welcome, ladies and gentlemen. I'm so excited to be here in India, a land where colors, rhythms, and stories come alive through dance. Absolutely. Tonight, we are not taking you on a journey through flights or trains, but through the beats of the drum, the twirls of the dance, and the colors of India's beautiful cultures in a land where language changes every few kilometers and every region has its unique story. There is still something that connects everyone, right? That is what I've heard, and now I'm here to witness. That is unity in diversity. It's what makes India not just a country, but a celebration of humanity. So let your hearts travel, your minds open, and your spirits soar as we begin this spectacular celebration. Where are we heading first? We begin our journey in Kashmir, the paradise on earth. I've seen pictures, but I can't wait to see it come alive through dance. Yes, to the lively tune of Bumro Bumro, dancers in colorful ferens sway with elegance, performing the traditional Rove dance, a harmonious blend of soft steps and synchronized formations as the stage blooms in hues of spring. This performance brings alive the serenity and celebration of Kashmir. किस बगिया से हो तुम बुमरा बुमरो शाम रंग बुमरा बुमरा बुमरो शाम रंग बुमरा आए हो किस बगिया से हो
Wow, what a spectacular performance! And now, From the serene valleys, we move to the lively fields of Punjab. oh, I've heard about Bhangra. So much energy. Yes, with the dynamic track Nagada, we experience the power and pride of Bhangra, a dance that is bold, joyous, and deeply rooted in agrarian tradition. Every stomp, every leap is a burst of joy, a thundering expression of the Punjabi zest for life. और चंचल गान कटार ते उसका रूप बना हथियार उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ नगाड़ा 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 बजा नगाड़ा 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 बजा रंग गुरेटी रंग रंगीली छैल छबीली नार चंचल नैन कटार पे उसका रूप तेज तलवार उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ नगाड़ा 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 बजा नगाड़ा 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 बजा Wow, so much energy. I'm loving this journey. Where to next? Now we step into the royal stands of Rajasthan. Time for those beautiful twirling skirts, right? Exactly. Ghumar celebrates heritage, grace, and the pride of Rajasthani women. Here, dance is a celebration of heritage, grace, and the spirit of its people. To the soulful rhythm of Ghumar, watch as the dancers twirl in vibrant lehengas, their movements creating waves of color and culture on the stage. More than a dance, Ghumar is a tribute to the beauty and resilience of Rajasthani womanhood. Every swirl tells a story, and every beat echoes the soul of the desert. आओ जी आओ घूमरड़ी खिलबान बनारो सा घूमरड़ी खिलबान परम थारो गुरड़ गुरड़ गुरड़ा आस मारो जीवड़ो गड़ो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो बादलो भवर मन भावे चमक चम बाजे पायल बाजे भाई सकेले चमक चमक घुघरा बाजे आओ सा घूमरड़ी खिलबान आओ सा घूमरड़ी खिलबान जनक प्रीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे हाँ घूमर घूमर घूमे ओ ललक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे घूमर घूमर घूमे भाई सा घूमर घूमे
awesome. And now, which colorful place? Gujarat, the land where every day is a festival. Garba time? Yes, with every clap and spin, this dance celebrates community, devotion, and the spirit of Navaratri, where people come together to honor the goddesses through the rhythm and movement. Get ready to feel the pulse of Gujarat as the stage comes alive with the colors and vibrance of Garba. सैर मारी सैर में खींच रही कर पे घुमो ढोल डाला ढोल बजा धम 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 धमक धम 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 धमक बजे धम धम धमक बजे धम धम धमक बजे गज गज रे ढोल पे हवा धम धम धमक बजे धम धम धमक बजे बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा कैसे समझो कर होशियार है हमारे ढोल पे नशा ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे गज गज रे ढोल पे हवा ए मारी मारी खप्पर मारी आरास Wow, so beautiful. And now, where are we off to next? To Maharashtra, a land where tradition and celebration dance together in every festival and every street corner. Oh, I've heard of Zingat, the one everyone dances to at weddings, right? Absolutely, but tonight we are bringing you much more. We'll begin with the grace and fierce femininity of Pinga Gapuri, where the dancers in Nawari saris showcase the beauty of Lavani with sharp, graceful movements. Then we'll burst into the fun chaos of Zingat, where the energy is so contagious you'll want to dance in your own seats. वाली रात खाना वाली पूरी पिंगा लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे घर आया कैसे सजी धजी देखो मेरे जिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये बाजे धुन छम छम छमाते छम तुराचे मन छम छम छमाते छम पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा किसे अमर पलमा पत्थर मारी कंट्री मारी आओ पत्थरों किसे अमर पलमा पत्थर मारी कंट्री मारी आओ पत्थरों नहीं तुम धड़ाक चिक तुम धड़कन बोले जब वो छत पे आए मैंने लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जंगल बिल हो जाए तेरा हसीन चेहरा आहा मेरे लबों से निकला वहाँ ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा गाल पूरी पलटन के साथ लेके बारात बदमा ये तेरा नाचे टिंग 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 टिंग
सैया मारो पद्मा पधारो मारी कंट्री मारी आओ पधारो कि सैया मारो पद्मा पधारो मारी कंट्री मारी आओ पधारो धड़ाके चिकन धड़कन बोले जब तू छत पे आए, नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। तुम धड़ाके चिकन धड़कन बोले जब तू छत पे आए, नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। तेरा हसीन चेहरा आहा, मेरे लबों से निकला वहाँ, ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा गाना। पूरी पलटन के साथ लेके बारात बनवा ये तेरा नाचे। Wow, this journey just keeps getting more beautiful. So, where are we going now? Now we travel to West Bengal, a land known for its poets, artists, and festivals that light up the streets with devotion and color. Bengal sounds magical. What dance are we about to see? We'll be experiencing Dholare, a dance that brings alive the spirit of Durga Puja, Bengal's biggest festival. It's not just a dance, it's a celebration of strength, grace, and the divine feminine. I have seen glimpses of Durga Puja online with all the colors and energy. Yes, and tonight you'll see it on the stage. As the dancers move in beautiful red and white saris, watch how every step becomes a prayer and every spin a celebration, capturing the soul of Bengal in motion. किसी चिंगार है इनकी आंखों में देखो पिया जी का प्यार है इनकी आवाज भी है कैसी खनकदार है पिया की यादों में लिखिया बेकरार है माथे की दुनिया में वो है आंखों की दुनिया में वो है तेरे तो तन मन में वो है मेरी भी धड़कन में वो है चूड़ी की छन छन में वो है छन 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 की खन खन में वो है चूड़ी की छन छन में वो है कंगन की खन खन में वो है बात के मैं घुमरो बहन के मैं पायल झूम के नाचूंगी डोला रे डोला रे डोला रे डोला डोला दिल डोला मंडोला रे डोला डोला रे डोला रे डोला रे डोला हाय डोला दिल डोला मंडोला रे डोला Wow, that was full of life. What's next? Next, we arrive at the spiritual ghats of Uttar Pradesh. I've always wanted to see Kathak. And you will to Ghar More Pardesya, where every spin tells a story of love and devotion. Every gesture captures the internal dance of Radha and Krishna. Every footstep resonates with the spiritual soul of Uttar Pradesh. This is Kathak, where rhythm becomes emotion and dance becomes a timeless story whispered through graceful moments. रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए दे
Wow, so where are we traveling next? We are heading to Karnataka, but this time to its peaceful villages and their simple, beautiful way of life. That sounds lovely. What will we see? You will experience Challidaro Malligaya, a folk dance that celebrates the fragrance of jasmine, the warmth of community, and the quiet joys of everyday life in the countryside. It sounds like a dance that feels like a warm breeze on a calm day. Exactly. Watch as the dancers bring the heart of Karnataka's villages alive, reminding us that true beautiful often lies in simplicity. ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣ ಸೂರ್ಯನ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣ ಸೂರ್ಯನ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂದಾದ ಚಂದಾದ ಮೈಕಾರ ಮಾದೇವಿ ಅಂದಾದ ಚಂದಾದ ಮೈಕಾರ ಮಾದೇವಿ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಏಳುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಯ್ಯ ಚೆಂದು Wow, so where are we heading to next? We are heading to Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, and Kerala, where dance isn't just an art form, it's a way of connecting with the divine. I've heard that the classical dances from the south are absolutely mesmerizing. They truly are. With none other Shruti Olage, you'll witness Bharatanatyam's precision, storytelling, and timeless grace, where every gesture speaks, every glance narrates, and every step carries centuries of tradition. I can't wait to see how dance can be both a prayer and performance. You are about to see exactly that. Let this out show you how devotion flows through every rhythm and every moment. ನಾಟ್ಯ ಲೋಕ ತಾರೆಯೋ ನೀನೆ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯೋ ನೀನೆ ನಾಟ್ಯ ಲೋಕ ತಾರೆಯೋ ನೀನೆ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯೋ ನೀನೆ ನನ್ನೆದೆ ಶ್ರುತಿಯೊಳಗೆ ಸಖಿಯ ಒಲವಿನ ನಾದವಿದೆ ಚೈತ್ರನ ಗಮನ ಏಕೋ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ನಯನದ ನಿಶೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಸುಗೆ ವಿರಹವು ಈಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಯದ ಸೆಳೆತ ಎದೆಯಲಿ ಮಿಡಿತ ದಿನ ದಿನ ಕಾತುರವೇ ನನಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಆತುರವೇ ನಾಟ್ಯ ಲೋಕ ತಾರೆಯೋ ನೀನೆ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯೋ ನೀನೆ ನಾಟ್ಯ I know that. So, what's coming up next on our journey through the south? Next, we bring you something truly lively from Karnataka, a dance where devotion and festivity come together beautifully. Sounds interesting. What is it called? It is called Bhajane Kunita. It's a folk dance where the beats of drums and the energy of chants turn prayer into a celebration. So, it's like dancing while praying? Exactly. It's a spiritual yet festive, tradition yet timeless. The dancers will show how Karnataka celebrates the divine with rhythm, color, and joy that fills the stage and heart.
ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಹುಲಿಯು ಗುರರಳಲೆ ಮಾಗಾಯಿಗಳ ನಿಟ್ಟ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಸ್ವಾಮಿ ಗಳಿರು ಗಳಿರೆಂಬ ಗೆಜ್ಜಿಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಹುಲಿಯು ಗುರರಳಲೆ ಮಾಗಾಯಿಗಳ ನಿಟ್ಟ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಸ್ವಾಮಿ ಗಳಿರು ಗಳಿರೆಂಬ ಗೆಜ್ಜಿಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನಿಲುವಿಗೆ ನಿಲುಕದ ವರಣ ತಂದಿಟ್ಟ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಸ್ವಾಮಿ ಚಲುವ ಮಕ್ಕಳ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕವೇ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಪೂತನೆ ಎಂಬ ಬಳಸುವನೆ ಹೀರಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆಯ ಪಿತನಾಡುಗನ ಮಡುಗಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಪೂತನೆ ಎಂಬ ಬಳಸುವನೆ ಹೀರಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆಯ ಪಿತನಾಡುಗನ ಮಡುಗಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಮಾತಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನ ಶಿರ ಕರಿದ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಯ ಪ್ರಿಯ ನಿತ್ಯ ವಿನೋದಿ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳು 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 ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ತೋಳನ್ನಾಡೈ Wow, are we heading back to Tamil Nadu now? Yes, and this time we are bringing you lively slice of its folk traditions. What's the dance we'll be seeing? It's called Karagatam. In this dance, performers balance beautiful decorated pots on their heads while swaying and spinning to the vibrant village beats. That sounds so challenging and fun to watch. It is. Karagatam is a talent, tradition, and joy rolled into one, showcasing the vibrant community spirit of Tamil Nadu's festivals. தருவைந்தாரே ஒரு உனப்ப தட்டுந்தாரே நீ ஒத்துக்கிட்டு வாடி நம்ம வட பக்கம் போவோம் ஒத்தருவாய் வேணும் உனப்ப தட்டும் வேணும் ஒத்துக்கிற மாட்டேன் நீ
വായ്ന്താരേ ഒരു പതിക്കഞ്ചങ്കിലിതാരേ പച്ചക്കിളി വാടി നല്ല പടപ്പ് പക്കം പോവാ ஏ 10 ரூபாய் வேணாம் அதுக்கு நெல்லி வேணாம் பசப்பி நிக்கிற மாமா என்ன உசுப்பி விட வேணாம் சொத்து பூரான் தாரே சாவி கொத்தும் கையில தாரே 10:30 மணிக்கு மேல நீ வெத்தல காட்டுக்கு பாடி ஓ சொத்து சுகம் வேணா ஏன் புத்தி கட்ட மாமா மஞ்சள் காலி போதும் மடியில நான் வாரேன் ரூபாய்ந்தாரே ஒரு உனப்ப தட்டுந்தாரே நீ ஒத்துக்கிட்டு வாடி நம்ம வட பக்கம் போவோம் 10 ரூபாய் வேணாம் மனப்பத்தட்டும் வேணாம் ஒத்துக்கிற மாட்டேன் நீ ஒதுங்கி நில்லு மாமோய் ஏ 10 ரூபாய்ந்தாரே ஒரு பதிக்கஞ்சங்கிலிதாரே பச்சை கிளி வாடி நல்ல படப்பு பக்கம் போவோம் ஏ 10 ரூபாய் வேணாம் அதுக்கு நெல்லி வேணாம் பசப்பி நிக்கிற மாமா என்ன உசுப்பி விட வேணாம் ஏ சொத்து பூரான் தாரே சாவி கொத்தும் கையில தாரே 10:30 மணிக்கு மேல நீ வெத்தல காட்டுக்கு பாடி ஓ சொத்து சுகம் வேணா ஏன் புத்தி கட்ட மாமா மஞ்சள் காலி போதும் மடியில நான் வாரேன் Wow. Kerala has always fascinated me with its lush greenery and calm backwaters. Do they reflect in their dances too? Absolutely. Kerala's dances are just like its backwaters, calm, flowing, and deeply soulful. What dance will we sing from Kerala tonight? We are bringing you Mohiniyattam, known for its gentle sways, expressive storytelling, and graceful movements. It's a dance that captures the elegance and quiet strength of the feminine spirit. I can't wait to see how Kerala's serenity comes alive through dance. You are about to experience it now, as Mohiniyattam turns the stage into a moving poem of grace. പല ദിനമായി ഞാനോ ബലഭദ്രാനുജ നിന്നെ പല ദിനമായി ഞാനോ ബലഭദ്രാനുജ നിന്നെ നലമോടു കാൺവനിന്നു കളിയല്ലേ രുചിക്കുന്നു കാല വിഷമം കൊണ്ടു കാമോ
നീലേ നീല നീരദവർണ്ണ നീരധവർണ്ണ മൃദുല കമല രുചിര നയന മൃഗനേ നീല നീരധവർണ്ണ മൃദുല കമല രുചിര നയന മൃഗനേ അജിത ഹരേ ജയ മാധവ വിഷ്ണു അജമുഖ ദേവ നാദ Full. But wait, is it true that there's a dance in India where people dress up like tigers? Yes, you have heard right. It's called as the Pili dance from Karnataka. That sounds so unique. What's it about? In this dance, performers paint themselves in tiger stripes and bring the fierce, playful spirit of the tiger live on the stage. It is performed during festivals like Dasara, symbolizing the strength, courage, and devotion. I can't wait to see the energy this dance brings. Get ready because the roar of the tiger and the pulse of Karnataka's festivals are about to take over on the stage. Wow, so much energy on the stage tonight. What's coming up next? Now it's time to turn that energy one up higher. Get ready to the South's iconic mass numbers. Mass numbers? You mean those high energy song that everyone dances to? Exactly.
These are the songs that light up festivals, streets, and screens across the south. From Telangana's fierce Kochini Matrapati to Kerala's bold Illuminati, Andhra's Pepi Ranu Mumbaiki to Karnataka's comedic Aithalakadi to Bollywood's Chamak Chalo and Dhoom Machale. Each one is packed with unstoppable energy. Sounds like the kind of dance that makes you want to jump out of your seat. That's the spirit. Get ready to clap, cheer, and maybe even dance along as we bring the South Mass celebration to life on the stage. நாடின் நன்மகனே பொன்மகனே முத்தாகவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்னாகவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சிம்ஹாரகனே இன்னல் கண்ணனை நன்னவனே பயமே மாறிப்போனி அண்ணன் வந்தால் தும்பிட்டு நெல்ல இருட்டு சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை கொடுவானா என்னும் ஜனத்தினங்க காலம் எடுத்து வச்ச சொர்க்கம் போலும் மன்னப்படு రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి ఏ గజ్జ కడితే నిద్రపోదు ఇంత రాత్రి సోగులాడి స్వప్న సుందరి నీ మడత సూపు నా పటేల మధ్య పందిరి రక్తరాజ పుండె ఊపిరి నీ వంక చూస్తే గుండెలోన నీరి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఆ కుర్చీని మాట్లాడండి సోగులాడి స్వప్న సుందరి
पंचरंगी बारे आई तलकड़ी बारे जल 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 जाक्षी मिन 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 मीनाक्षी कम 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 कमलाक्षी पट 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 पंचरंगी बारे आई तलकड़ी बारे हॉर्न कट्सुमा हन्ना हट्सुमा डौलू कोसुमा यमा यमा बुला टुमा नला टुमा बुला टुमा आई तलकड़ी आई तलकड़ी जल 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 जाक्षी मिन 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 मीनाक्षी कम 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 कमलाक्षी पट 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 पंचरंगी बारे So still all that you care on the magic you began. Let's shout, break out, come on once again, let's hear it. Machale, once more, come on, you mean more. Machale, 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 machale. मचाले मचाले That is incredible. The energy, the colors, just amazing. So what do we have next? Now we slow down for something truly special. A song that every Kannadiga holds close to their heart. Really? What is it called? It's called Huttidare Kannadinadalli Huttabeku. That sounds beautiful. What does it mean? It means if you're born, be born in Kannada Nadu. It's not just a song, it's a proud declaration of love for Karnataka. Its land, its people, and its spirit. I can't wait to feel that love and pride through this performance. You will, and I promise by the end of it, you will be clapping along with us, celebrating Karnataka together. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಕಾಶಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಜೋಗಾದ ಸುದ್ದಿ
ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಗುರಿ ತೋರಿಸುವ ಬಂಡಿ You know, I feel so lucky to be here tonight. Oh, what's on your mind? I've read about India's diversity, but tonight I didn't just see it. I felt it. The colors, the rhythms, the stories. It's truly a treasure. And that's what India is, a living, breathing celebration of unity in diversity. From the mountains of Kashmir to the shores of Kanyakumari, from Gujarat's deserts to Arunachal's hills. It's not just geography, it's the spirit of one family, one soul, one nation. Tonight, as our dancers move in harmony, let us all remember, Our differences make us vibrant. but our togetherness make us strong. Thank you for letting me witness this richness of India tonight. And thank you to each one of you for joining us in this celebration of India. This is India. This is us. Let's celebrate this unity together. Our next program is a few felicitations that we would like to do for achievers within our community who have accolades that they've achieved either nationally or internationally. In this regard, we would first like to call upon stage Aditi, who has achieved international acclaim in Logic Aids. Aditi, please come on stage. Aditi is being felicitated for her achievement internationally in Logic Aids. Next up, we would like to invite Siddharth on stage again for his achievement in Olympiad. Thank you, Siddharth. Next up, Kevin is being felicitated for his achievement in Olympiad. As Kevin is not present with us, we request his father Rohan to collect his felicitation on his behalf. Next up, we would like to invite Sudha Aunty and Vani on stage for their achievement in clearing the CMA exam. Sudha Aunty, clearing it at this is truly an inspiration for all of us. We request you to please come on stage and inspire us even further. Thank you. We would like to just let you all know one more time. Sudha Aunty and Vani have both cleared the CMA exam, which is a nationally recognized exam for accountants. And Sudha Aunty doing this at this stage is a true inspiration for all of us. So we would like to felicitate them for the encouragement that they're giving to all the other kids here in GS.
rules is like this. Whoever was not present for prize distribution when we did it earlier, please come up on stage to collect your prizes. We may not know the names. Please come near the stage and we will call you onto the stage. Post that, we will have orchestra. So I request the orchestra team to come and set up the stage meanwhile while we are doing the prize distribution. While the orchestra is going on, we will have lucky draw for the chits that you filled in the morning at the Kitty Hug stall. So please be present. Your names might be picked up and you might get a very surprise gift. And meanwhile, you can proceed to the dinner. Once the dinner is set up, which will probably take another half an hour. So whoever missed the prize distribution early on, request all the kids to please come on stage to collect your prizes. And not just the kids, the adults as well. Hello. Everybody's favorite, Revati auntie has a few words to share with us. I request Revati auntie to please come on stage. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ MC ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜಯವಂತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ ಅಲ್ವೋ? ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ಟೇಜನ್ನ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊಸರನ್ನ ಇನ್ನೇನು ತಿಂದ್ವಿ? ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮರ್ತಾಗ ಇವರಿಬ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವ? ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಥರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಡಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಹುಡುಗಿರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಾಡಿಗೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ MC ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ MC ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಗೌರವಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಗೋಪಾಲನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೇ ಥರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MC ಅವರು ಕೊಡೋ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಈ ಥರ ಇವರು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ವಿಜಯವಂತವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಓ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೈಕನ್ನು. ಓ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿ. We request the President of our present management committee, Mr. Vittal Shetty, to please deliver the word of thanks. Hello. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Residents gathered here, and it is my honor to deliver vote of thanks to all of you for this wonderful event. So first of all, I would like to thank our past management committee for their contribution for uplifting of this society, and we are honored to have them here also today in this program. Earlier, we have planned this program for one day for 3 hours, but with the overwhelming response from the residents, we had to make this program for 2 days plus 2 days sports event. So this all possible only because of your enthusiasm and response to the program, so that we could make it as a grand successful program. I would like to thank all proud sponsors of this program, and because of them we could make this as a great program with spending a lot of money for this program. And I would like to thank all service providers who are here, sound and lighting system, stage decorators, videographers, caterers, furniture suppliers, and orchestra team to come here and give their service to us. And also I would like to thank our facility management team for their service and support here for this event, make this event as a successful event. And also this, to the heart of the event, our wonderful participants, from the tiny tots to the esteemed senior citizens, thank you for the time, energy and enthusiasm, whether in sports, games, talent shows or cultural performance. It is all because of you we could make this program as a grand success. Thank you all the participants for all these events.
and big salute to all the residents for your generous contribution, encouragement and participation in the program, and also preparing for your kids for this program and sitting 3 to 4 hours for 2 days and making this program a great success. And all success goes to you residents for this program. Now, at the last, I extend my special heartfelt thank to our organizing committee. Anything is possible with the teamwork. So it is a team led by Ms. Shibani and who guided the whole team to make this program. I would like to call organizing team to the stage. Ms. Shibani, Ms. Shweta, Ms. Priyanka, Shraddha, Harshita, Pramod, Binoy, Pradeep, Sadanand Prabhu, and Mr. Bhushan. Bhushan is not here, but request all the teams to come on the stage. Okay, now I would like to call all MC members to the stage for this and felicitate our cultural committee team and organizing team for this, making this event a successful event. So thanks for your contribution. Request your round of applause for the organizing team, please. उन्होंने बनाया था. I just want to take a moment to specially thank Shraddha and Harshita. We are grateful to them for spending almost 2 to 3 hours every day in spite of their busy schedules to teach the choreography to all the kids, to all the ladies, and to make this event such a grand success. They were so dedicated. They helped in managing the costumes, assigning the time slots, the positions. I know it was a very Herculean task, especially with the group 1 and group 2 kids, but you guys did it with a smile on your face, not a single complaint. So thank you so much, and I hope you guys will join the future MC. Just a kind request, let the elderly and kids have their dinner first. Allow the elderly and the kids to have their dinner first. And now we'll invite our music team here to entertain us for the rest of the night. I want to just apologize to them for making them wait for so long, but the stage is all yours. Sound innu joragi beku namge. Super alva. So, on occasion of Gopalan Sanskrit Habba 2025, and our great team, Gandharva Loka Melodies, is ready to rock the stage. Are you guys ready? One more time. Are you guys ready? Okay. रत्नगर्भगणपतिं समाश्रयामि सततम् रत्नवचनगीयमान निजचरित्रवैभवम् तुमुलयेश शेखरम् प्रणवमयस्वरूपिणम् शिवसुतं ये भवदमखिल भुवन मङ्गलप्रदम्
आ, 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 शाम है जाम है और है नशा बंदी है मंदी है पिघला हुआ चाहिए अंगीनिया फिर दे क्यों धड़कता है दिल क्यों है कहता है दिल दीवाना नहीं है पता आज की रात होना है क्या पाना है क्या होना है क्या आज की रात होना है क्या पाना है क्या होना है क्या तो घड़ी नहीं रहा जाने क्या होगा जो हमेशा मेरा फिर मेरा होगा कौन किसके दिल में फैसला होगा फैसला यही जीत होगी भी दीवाना कुछ नहीं है ये पता आज की रात होना है क्या पाना है क्या होना है क्या आज की रात होना है क्या पाना है क्या होना है क्या रात
Thank you. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನುಸಿರು ಅಂತ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ನೌಶಾದ್ ಸರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ರಾಕ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನುಸಿರು, ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನುಸಿರು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಕಟ್ಟು ಮುತ್ತು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ. ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನುಸಿರು, ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನುಸಿರು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹವ ನೀಡುವುದು, ಸ್ನೇಹವೇ ಹರುಷವ ತುಂಬುವುದು. ಹರುಷವೇ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಆ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ತುಂಬುವುದು, ನೆಮ್ಮದಿಯೌವನ ಉಳಿಸುವುದು. ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನುಸಿರು, ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನುಸಿರು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ. ಪ್ರೀತಿಯ ಲೋಕದ ಜಗವೆಲ್ಲ ಸುಂದರ ಲೋಕವು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದೂ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮರೆತರೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನುಸಿರು, ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನುಸಿರು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಕಟ್ಟು ಮುತ್ತು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ.
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾರೇ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಂಗ್ ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್. ಇದು ಹೂವಿನ ಲೋಕವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯಲ್ಲವೇ, ಹೇಗೆ ಹಾಡಲಿ ಹೇಳಿ ಹೂಗಳೇ. ಯಾರಿ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರಿ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳುವ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಸೋಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಂಗೀತ, ಹೂವಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಯಾರಿ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರಿ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳುವ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂತ ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಬಂದ ನೋಡು, ಎಣ್ಣೆ ಹೂವೆಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ನೋಡು, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡು, ಎಣ್ಣೆ ಸಂಗೀತವೆಂದು ಹಾಡು. ಶಬರಿ ಬರಾಬ ಶಬರಿ ಶಬರಿ ಬರಾಬ ಶಬರಿ ಜಾಲಿ ಮಾಡು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೌಗಂಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿನ್ನದು. ಯಾರಿ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರಿ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳುವ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ.
ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಮಾನಿಡಾಜಿ ನಾನು, ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಕದಿಮ ಕಳ್ಳ ನಾನು, ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ನಾನು ಕೇಳು ನೀನು, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಲವ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬೇಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರೇಮಿ ನಾನು, ಶಬರಿ ಬರಾಬ ಶಬರಿ ಬರಾಬ ಶಬರಿವ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದು. ಯಾರಿ ನೀನು ರೋಜ ಹೂವೆ, ಯಾರಿ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳುವ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ, ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗೀತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಹೇ 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 ಲಾಲ 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 ಹೇ ಹೇ ಲಾಲ 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 ಹೇ 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 ಹಾ 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 ಶಬರಿ ಬರಾಬರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾಟಿ ಕಣ್ಣಾಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಾಟಿ 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 ಇಡ್ತಿ ಪಾಟಿ ಕೈಯಾಲ உரசிப்போ மூட்டையை விற்கில கோட்டை கண்ணா பத்தி கண்ணா மூச்சியாடவர் இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா, இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா, இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா. அப்படி பாட்டி 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 அசத்தி பாட்டி கண்ணால இப்படி பாட்டி 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 இழுத்து பாட்டி கையால. ಡಿಲೇ ಕೊಡಿ ಡಿಲೇ. ಹಲೋ ಡಿಲೇ ರಿವರ್ ಬಸ್.